So welcome guys sa Physics for Engineers class natin, and this session will be our last topic for the course and will be the final part of our final phase. Okay? So for this lecture, we will be discussing yung Kirchhoff's law or yung continuation dun sa circuit natin. Okay? So at the end of the session, here are the things that hopefully you will be able to take home. First one is yung enhanced ability to understand yung electricity. So same na to nung mga previous topic natin, no? Yung concept and theorem ng electricity. Yung next lang natin is yung enhanced ability to solve problems applying yung Kirchhoff's law natin. Pero basically yung Kirchhoff's law natin, ina-apply na natin siya nung last session natin. Kung tatandaan nyo yung sa current na kapag may junction, yung lahat ng current na papasok sa isang node o sa isang joint, sa isang junction, will be equals dun sa lahat ng lumabas sa kanya o yung access sa kanya. Pero we will be reintroducing that later dun sa Kirchhoff's law. Pero before that, balikan muna natin yung binigay kong parang practice problem with regards sa combined series and parallel circuit. Okay? So ito yung first one. So discuss ko na kung paano i-solve or combined series and parallel na circuit. So ito yung first example natin. So dinrawing ko na din siya. So we have a 60 volt battery, then connected 10 ohms dito. Then we have yung 5, 3, and 2 ohms. Okay? So in solving series, combined series parallel, all you need to do first is to identify or kunin natin yung equivalent na uh, resistance, total resistance dun sa circuit natin. So magagawa natin yon by converting yung mismong circuit natin into a simpler circuit. So starting from the rightmost part ng circuit natin, so ibig sabihin dito, so rightmost natin dito, kailangan i-convert natin siya into a simple, or kunin natin yung equivalent resistor niya kung halimbawa in series siya, then hanggang makapunta tayo dun sa isang malapit dun sa battery sa case natin. Okay? So for this case, ang gagawin natin is titignan natin yung mga connection ng resistors natin. So makita natin dito from the battery, naka-series si 10 ohms. Okay? Then naka-series kay 10 ohms si another 10 ohms. Okay? Pero pagdating dito, meron tayong node dito na meron tayo ng another set of connections dito. Na itong connection na to, okay, yung mga resistor na nandyan is naka-parallel dito. Okay? Kasi same sila ng ng pinagkabitan, no? Ng wire, ng node. Then ito makikita natin in series siya, no? Ito in series to. Then pag nakuha natin to, kung halimbawa ito in parallel to, ang natin gagawin, itong in series na to, combine natin yung resistor, no, para makuha natin yung total resistance niya. Kung nakuha natin yung total resistance niya, hindi yung mangyayari sa kanya, naka-parallel siya ngayon doon sa 10. Kukunin natin ngayon yung equivalent na value nito, the RT2, kunyari. Okay? And pag RT2 na yung value nun, ano yung relationship niya dito sa dalawang to? So, sila is in series na sila. So, para makuha yung total equivalent, kunin lang natin yan. Okay? So, yun yung gagawin natin. So, ito, change muna natin. So, kopyahin lang natin uh, yung connection muna nung tatlong resistor in series. Okay? Then dito, gawin natin isa na lang kasi kinumbine natin yung naka-series sa right side. So this will be in series siya. So ang series na resistor pinag-a-add lang natin o tinototal lang natin to. So we have dito magigitong 10 ohms, then to 10 ohms pa din, then 10 ohms, then 5 ohms, then 60 volts. Okay. So yan yung first natin. Ngayon, ko-combine natin ngayon tong dalawa since naka-parallel siya.
Okay? So, yung magiging figure natin ngayon will be ganyan, ganyan. Okay. So, anong magiging value nito? Yung value nito will be taken from this one. Then, kung ang parallel niyan, so, tawagin natin diba, R2 na lang. So, R2 will be equal sa 1 over 10 plus 1 over 10. Then, kunin lang natin yung inverse. No? Okay? So, ilan yan? So, we have 10 inverse plus 10 inverse. Then, inverse ulit natin. We have 5. Okay? Ibig sabihin 5 ohms to. Then, 10 ohms. Then, 5 ohms. Then, we have 60 volts. And then, para makuha natin yung equivalent, add na lang natin kasi in series na siya. Ngayon, no? So, yung R equivalent natin na kailangan natin para masimulan natin yung solution will be equals to 10 plus 5 plus 5 or we have 20 ohms. So, yun lang yung purpose natin kung bakit natin sinechange siya into a single na ganito. Para makuha natin yung total resistance na nag-a-act dun sa buong circuit natin. Next is, pag meron na tayo ng R equivalent, next natin kukunin ngayon is yung I total na nag-act sa system natin. Na makukuha natin by VT over RT. So, substitute lang natin yung value. 60 volts all over, yung na-calculate natin na 20 ohms. So, we have a value na 3 amperes na nag-act dun sa system natin. Pero paano yung side natin? Diba, ito is yung longer side. Then, yan. So, ibig sabihin, ang flow ng ating current is papunta dito. Okay? So, ang flow natin papunta doon, this will be, papasok lahat DC current sa positive, lalabas sa negative. Then, bababa siya dito. Then, magpo-flow siya dito. Bababa. Dito. Then, mag-meet sila sa joint na yun. Dito. Then, magkakameron na tayo ng continuous flow na circuit. Ni current, sorry. Okay? And then, ano yung ina-identify natin? Nakasunod, yung volts natin. No? So, meron tayong IT na nag-travel all throughout, no? Ito yung IT natin. Ito, yung first resistance natin, may magta-travel dyan na I1, no? Tawagin natin I1. Dito is I2. Okay. So, sabi natin, pag nagta-travel tayo sa joint, yung papasok sa joint, equal siya dun sa lalabas sa kanya. So, ibig sabihin, kung I2 to, ano yung magiging value nito? So, kung gagamitin natin yung symbol ni I2 at I1, magiging I1 minus I2. Okay? Kasi babawasan lang natin yung I1 na papasok dito minus ito. So, halimbawa tawagin natin siyang I3, no? O I3 talaga yung tawag natin. So, I1 is equals to I2 plus I3. Pero kukunin natin yung value ni I3. So, gagawin siyang I1 minus I2, which is the same nung naka-reflect dito. Okay? So, mas magandang i-reflect mo na siya in terms ng I1, I2 lang para maging mas madali yung mismong sa system mo. Kasi mamaya may mga equations tayo makukuha. Pag masyadong marami tayong unknowns, baka malito tayo sa pag-calculate ng values na hinahanap natin. Okay? So, dito kinuha na agad natin yung relationship nila. Kaya nilagay na dito. Okay? Pero technically, I3 din yan. Okay? Then, all throughout itong systems in series to, same yan na I1, I2 yung magta-travel dyan. Okay? Then, pagdating dito sa point na to, mag-a-add sila ngayon. I1 minus I2 plus I2, matitira is I1. Okay? Kaya, equal lang yung value ng I nito. Sorry. Yung value ni I nito sa taas at I nito. Okay? So, ngayon, ano ngayon yung value ng mga natin? Potential difference natin, yung voltage natin. So, lagyan ko ng node. So, this is A, B, C, D, E, F. Okay? So, starting from point A. So, from point A, wala pa tayong so, dito, 0 volts tayo.
Okay? Then again, dun sa discussion natin last time, kapag yung direction natin is towards positive, voltage lift tayo. Then kapag towards negative, voltage drop tayo. Okay? So, going dito, pataas tayo. So, towards positive tayo ng battery. So, voltage lift tayo. So, from 0 plus 60. So, pagdating ng point B, meron tayong ditong 60 volts. Okay? Then next is pagpunta ngayon kay C. Pero kay I1, ang dadaan kay I1 is si IT din. So, sabihin, equals din kay I1 si 3 amperes. No? So, para makuha si vector D, si at, at C, no? Equals yan sa yung value ng voltage at D minus, kasi dito, pag dumaan na dito yung voltage natin, towards negative siya. No? Kaya voltage drop tayo. Okay? So minus yung value ng IR natin dun sa resistor na yun. Kung ano yung voltage sa resistor. So we have I1, R1. So yung R1 natin is 10. So calculate natin to. BC is equals to 60 volts minus I1 natin is 3 amperes times 10 ohms. So we have at BC 30 volts. So meron tayong 30 volts. Okay. Then tingin tayo dito sa baba. Ito. So yung flow natin ng current is paganto, papunta sa left. Kung papunta siya sa left, ibig sabihin papasok siya dito ng positive, lalabas siya ng negative dito. Okay? Kung point F yung hanapin natin ng voltage, so from dito, from point A, pupunta tayo dito kay F, towards positive tayo. So, ibig sabihin, voltage lift tayo doon. So, from yung kay F ngayon, will be equals to yung kay A plus yung I1 times yung 5 ohms natin. Okay? So, VF natin will be 0 plus 5 ohms times yung I1 natin is 3 amperes. So, that will be 15 volts. So, dito, 15 volts tayo at point F. Okay? Then, pag kinuha natin, so from point C, pupunta kay point F, nabawasan ng 15. So, ibig sabihin, 15 yung nag-drop dito sa resistor na to. Okay? So, kung 15 volts yan, okay, makukuha natin ngayon yung value ng I2. Okay? So, that will be V2 over R2. Again, naging 15 yung value niya kasi from 30, no? Then, ito, since yung direction ng current natin is going downwards, so papasok siya sa positive, lalabas siya sa negative. So, from 30 volts, go towards negative siya, magiging 15, no? Ibig sabihin may nawalang 15. So, dumaan siya doon sa resistor, kaya 15 yung na-drop sa kanya. So, ito yun. Dito yung sa solution. So, 15 volts over yung resistor natin na 10. So, yung I2 natin will be 1.5 amperes. Okay? So, kung 1.5 amperes yung I2 natin, ngayon, malalaman natin ngayon yung value nito, yung I3 natin, originally. No? So, yung I1 minus I2 daw natin will be, I2 natin will be 3 amperes minus 1.5 amperes. That will be 1.5 amperes. Okay? So, kung 1.5 amperes yan, yung value niyan, makukuha na natin yung voltage, value ng voltage at each node. No? So, at point D, okay? So, kay D, that will be yung kay C. Tapos, since yung direction ng current natin is papunta dito, so papasok lagi siya ay sa positive, lalabas ay negative. Pero yung voltage natin is towards negative, kaya siya ay magdadrop ng value. So from 30, ito yun, BC, minus tayo ng yung I1 minus I2 times yung 5 ohms natin. Okay, so 30 volts minus 1.5
times 5. Okay, so yung value natin ng voltage at point D will be 22.5. Okay, so this is 22.5. So ngayon 22.5 siya, point D. Ngayon yung flow ng current natin papunta kay E is downward. So again, si current is papasok ng positive, lalabas ng negative, pero si voltage will be towards negative. Kaya voltage drop ulit tayo para makuha si E. So para makuha si E, so VE will be equals to VD minus tayo kasi voltage drop tayo. I1 minus I2 times yung value ni ohms ni resistor doon. Okay? So 22.5 minus 1.5 ng 5, that will be minus 1.5 times 5. Sorry, 3 lang pala dapat. No? Okay, so 3. So we have 18. Okay, so at this point, 18 volts tayo. Okay, so dapat, ngayon, ang checking natin ngayon, dapat kapag, teka lang ha, 30 times 5, 1.5. Okay, dapat ang checking natin ngayon is itong E to F natin. So yung flow ng current natin is pa left. So papasok ulit siya sa positive, lalabas siya ay sa negative. Pero si voltage niya will be towards negative. So kailangan maging 15 yung sagot natin. So by checking, 18, tapos minus, saan natin lalagay? Dito na lang. So yung VF natin, verify lang natin. So from value ng E minus yung 2 ohms times I1 minus I2 natin na 1.5, which will be 18 minus 3 equals to 15 volts, which is correct kasi yun na yung naka-display natin dito. So ibig sabihin yung buong circuit natin is correct na kasi tama na yung mga voltage values natin o potential differences natin sa bawat node. Then na-calculate na din naman natin yung mga voltage drop natin. Okay? Then ngayon is ang kulang na lang natin is yung value ng power. Okay? So value ng power is just the product of current times ano nga? Umamali ako ng sagot no? Wait. So yung power natin is current times voltage, no? So kunin lang natin yung total power natin will be I times V. So 60 times yung value ng current natin is 3. So we have 180 watts. Okay? So pag kinuha natin yung values ng lahat ng resistors, dapat yung total power natin is 180 watts. Okay? So check natin. P1 natin, I times V. So we have yung ano natin is 3 amperes times yung calculated voltage natin at this point is voltage drop natin is 30. Okay. So P1 natin is 90 watts. So tawagin natin itong R1, R2, R3, R4, R5, and R6. Okay, para mayroon lang tayong designation. So P2 natin will be I times V. So that will be yung nakuha natin sa I2 is 1.5. Then yung voltage natin dyan is 15 volts. Okay, so P2 natin is we have 22.5 watts. Then P3 IV, so we have current of 3 amperes, so same ng A, 3 amperes times yung voltage natin dyan is um,
15. Okay, so that is 45 watts. Then P4, we have I times V. Yung I natin dito is also 1.5. Then yung voltage natin is, ano yung voltage drop nito? Hindi ko pala nasulat. No? So 1.5 times 5. So 7.5 to. So 3 times 1.5. We have 4.5 dito. Then ito will be 3.0. Okay. So ito is 7.5. So P4 is equals to 11.25 watts. P5, so we have 1.5 times 4.5. P5 is 6.75 watts. Then last, P6, IV. So I natin dito is 1.5 also times voltage natin na 3. Okay, 3 volts. So P6 natin will be 4.5. Okay. So pag-add din natin, 90 plus 22.5 plus 45 plus 11.25 plus 6.75 and 4.5. So we have a total of 180 watts, which is the same as the one we calculated dun sa total natin for battery. Okay? So this is how you solve yung mga um, combined circuit natin. Okay? So medyo mahaba, no? So later, kapag inaalala natin yung Kirchhoff'S law, isa-solve ulit natin tong problem na to. Pero you will see na yung solution niya will be much, much uh, simpler, if I may say, no? Or mas may cliche yung solution niya. Okay? So this is for example number 1. Then we have yung sa example number 2. Ngayon may problem was, hindi ko ma-drawing siya na naka-incline, no? Pero, di ba yung original natin is nakaganyan siya, no? Pero same point to. Meron tayo dito, then meron tayo dito. So ginawa ko na lang since parehas tong point na to dito, no? Ito 'yan. Ito yung point na 'yon. Okay? So ito yung point na to ay ito. Point na to ay ito. Okay? Para the same din niya. Kumbaga yan din yung incline. No? Hindi ba ko lang yung itsura niya kasi hindi ko siya ma-drawing ng naka-incline dun sa software na ginagamit to. Okay? Okay, so what we need to do is again, uh, kunin natin yung total resistance ng buong circuit natin. So, pinakamadali is to simplify muna natin yung uh, mismong circuit natin. So, dito maganda, ito, since naka-series siya, pwedeng pagsamahin muna natin. No? And kapag pinagsama na natin siya, naka-parallel naman siya dito sa 4 ohms. Okay? And then, kapag meron na siyang isang value dito, naka-series naman siya dito sa 5 ohms. Okay? And then, yung buong yon, pag meron tayong single, naka-parallel siya doon sa 8 ohms. And then, meron na tayo ngayong series ulit. Okay? Para makuha lang natin yung R equivalent. Okay? So, let's start. So, yung magiging kasunod na diagram nito, hindi ko na drawing yung ano, no? So, this will be, okay? So, this will be isang resistor na lang. Okay? So, since series siya, magiging 12 ohms to, 4 ohms, 5 ohms, 8 ohms, 12 ohms, tsaka 10 ohms. Okay? Next, pag-combine natin yung dalawang nakaparallel na yan. Okay? So, baka meron tayo ng isa na lang.
dito. Okay, so pag kinombine natin yon, kinombine natin to. So, gamit na lang ako ng calcu. So, 12 inverse plus 4 inverse. Then, inverse natin yon. Answer, this will be 3 ohms. Okay, so this will be 3 ohms, 5 ohms, then 8 ohms, 10 ohms, then 12 ohms. Okay, next, pangatlo natin is, ito, combine natin yung series. So, okay. So, pag kinumbine nyo, magiging 8 ohms lang. 8 ohms, 12 ohms, and 10 ohms. Okay. Next is combine lang natin ngayon into one value. Okay. So, 10 ohms. So, ito will be equals to 8 inverse plus 8 inverse. Then answer, inverse. So, we have 4 ohms. 4 ohms. 12 ohms. Okay. So, kapag ngayon, in series na lahat to, kunin na natin yung R equivalent natin. Okay. So, R equivalent to R total ng circuit natin will be 10 plus 4, 14 plus 12 is 26 ohms. Okay. So, ibig sabihin 26 ohms yung required natin. Yung R equivalent natin. Okay. Nakuha na natin yung R equivalent. Now, we can now get yung total current na nagra-run dun sa buong circuit natin. So, VT over RT, that will be 120 volts all over 26 ohms. So, 120 over 26, that is 4.615 amperes. Okay? So, dito, dito yung positive. So, ang flow ng current natin will be papunta dito. Okay? Lagyan natin. IT. And dito, pagdating niya sa joint na to, masasubdivide siya ngayon sa tatlo. Pupunta siya dito, pupunta siya dito, saka pupunta siya dito. Okay? So, tawagin natin, ito yung flow niya. Tawagin natin itong I2, kunyari. Okay? Then, ito, maya natin lagyan ng pangalan. No? Sige, lagyan na natin ng pangalan. Tawagin natin I3 and I4. Then, ito will be I5, then I6. Okay, sige. Gawin natin hiwalay-hiwalay ang pangalan para mas madali i-explain. Okay? Yeah. So, kung yan yung assume flow natin, okay? So, assume natin na dito papasok yung current natin. Then, ito, downward. Then, ito, pupunta dito. Papunta dyan. Okay? So, kung yan yung assumption natin, so be positive, negative, 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 and positive, negative. Again, pumapasok ang current sa positive side ng resistor. Okay. Next is, identify natin ngayon yung sabay na natin yung sa value ng voltage, no? Sa mga voltages natin. So, lagyan natin ng A, B, C, D, E, F, G, and H. Okay. So, at A, starting ng natin is 0 volts tayo. Then, towards positive tayo, papunta kay B. Si B will be plus 120. So, 120 volts tayo kay B. Ngayon, pagpunta natin kay C, ang value natin is towards negative.
So, magma-minus tayo. Okay? So, kay C, dito ang magiging value ni IT natin is equals to I1, no? Which is 4.165 amperes. So, papunta kay C, kung voltage natin will be VB minus towards negative tayo, um, minus yung I1 natin times yung 10 ohms. Okay? Substitute 120 minus 4.1615 times 10. Yung VC natin will be equals to 73.85 volts. Okay? So, yun yung value ng C natin. Okay? Then, ngayon, pwedeng gawin natin yung sa baba din. Okay? So, since to, alam natin na tulad ng chinek natin kanina, itong resistor na to is in series dito. No? So, ibig sabihin, parehas lang sila ng value ng current dito. Kasi in series siya. So, pwede natin kunin ngayon si voltage at H. No? So, kung yung flow ni from A papunta kay H, siya ay towards positive. So, voltage left tayo. That would be VA plus yung I6 natin times 12. Okay? To be 0 plus 4.615 times 12 or yung VH natin will be equals to 55.38 volts. Okay? So, meron tayong 55.38 volts dito kay point H. Okay? Ngayon is meron tayo kay C, meron ka tayo kay H. Pwede natin makuha ngayon yung voltage drop nito. No? Kasi may values tayo ng voltage nito. Kung ba gusto natin kunin yung from C to D, so C to D, so towards negative tayo. So, ito yung magiging answer niya. So, pag kinuha natin yung dito, okay, so sige, sulat natin. So, from H, so this will be VC minus I2 times 8 ohms. Okay? Yung VH natin is 55.38 equals to 73.85 minus I2, unknown natin. So, makukuha natin yung value ni I2. Okay? So, 73.85 minus 55.38. Divide 8 is 2.309 amperes. Okay? So, may nakuha tayong value ni I2. Okay? So, ngayon, alam natin ngayon yung magiging total na number ni I3 at I4. No? Kasi yung I2 yung mababawas kay I1. Kasi mula dito sa node na to, pumasok si I1. Tapos, nung pumasok siya dito sa node na to, na-distribute siya sa tatlong lugar. No? So, ibig sabihin, yung natitira, pag pinag-minus natin si I1 at si I2, pinaghatian ni I3 at ni I4. Okay? Pero paano natin ngayon tutuloy pagdating dito sa point na to? So, identify ko lang din dito yung voltage drop, no? Yung voltage natin drop kay 2 will be 2.309 times yung amperes natin, resistance natin. So, 18.472 para lang mamaya sa pag-compute ng power, no? Okay. Okay, now we go back dun sa point na to, sa C. So, at point C, okay, yeah. So, pupunta kay I3, no? And kay I4, yung remaining na ano natin, current natin. Ang value niya, calculate na natin. So, I1 minus I2. So, that will be 4.615 minus 2.309. So, may matitirang 2.306. Okay? So, yung 2.306 na yun yung paghahatian nitong dalawang to. No? Pero paano natin calculate ngayon yung hatian na yun? Ang kailangan natin
balikan niya yun is yung kung ano yung merong relationship yung dalawang resistor na yun. Okay? So, delete ko nga lang to. Langit ng drawing ko. Okay? So, yeah. Okay. So, again, yung resistor natin, itong dalawang resistor natin na to, in series siya. So, si I3, same din dito, I3 din na nag-a-act dyan. So, pwedeng kunin natin yung equivalent niya, no? So, ibig sabihin, pagsamahin ko na tong resistance natin dito, gawin natin 12 ohms para lang makuha natin yung sharing ng current natin. Then 4 ohms. Okay? Then gusto natin makuha ngayon yung value ng current natin. Pero 'di ba sa current is ano makikita niyo sa value ng resistance natin? Si resistance na una is 12. So resistance ni nasa baba is 4. So ibig sabihin yung value nung nasa taas na resistance is times 3 nung nasa baba natin. Okay? Baga 3 times yung resistance natin. And ano nga pag mas mataas ang value ng resistance? Anong mangyayari sa current natin? Diba from our formula, uh, I is equals to V over R. Pag malaki yung value ng I natin, no? Ibig sabihin, mas maliit yung matatanggap nating resistance. Okay? So dito sa dalawa, ibig sabihin itong R natin na to, mas maliit yung matatanggap na resistance niya kumpara mo sa 4. Okay? Eh nagkataon yung divisible siya ngayon. Kumbaga ito, makikita mo na si itong resistance na to is pag times 3 natin is equivalent dito. So doon may makukuha ka agad relationship. Eh paano kung halimbawa sa ibang problem hindi siya ganon kadali na equal agad siya, no? So may mas madaling solution sana na explanation pero hindi ko mamaya ipakita ko mamaya 'yan, no? Pero ang pakita kong isa is kung ano yung pwede natin gamitin formula para makuha natin yung current dito. So, ang pwede natin makuha is 'di ba itong dalawang to is nakaparallel siya. Okay? Ang formula natin for pagkukunin natin yung equivalent na R natin yan will be uh, iba yung may reciprocal, no? So, tawagin natin tong R3 and R4. Okay? So, 1 over R3 plus 1 over R4 and inverse niyan. So, equals yan sa R3, R4 all over R3 plus R4. Okay? So, yan yung value ng R natin yan. Okay? Then, alam natin na yung total voltage dito sa parallel na circuit na to is equal, no? Okay? So, voltage natin, formula natin is IT times RT. Okay? So, pag inano natin ngayon, kinalculate natin ngayon yan. Pwede natin ngayon substitute si RT, itong value na to. Okay? So, lipat natin na isang slide pa para mas malinaw yung explanation dito sa part na to. Okay. So, again, ang na-explain natin is itong portion na to. Okay? Yung portion na yan. Okay. Ngayon, substitute natin. IT times R3, R4 all over R3 plus R4. Okay? And then, ano yung pwede natin gawin? Ngayon is, gusto natin makuha si yung value ng I kada resistor, no? So, gagawin natin, ang baba, gusto natin kunin si R3.
no? Divide natin both side by R3. Okay? So, pag divide natin by R3, itong nasa left side, magka-cancel itong nasa taas niya. Okay? Yeah. And ito, VT over R3. Itong VT sa total na to, since parallel siya, equals din di ba yan sa V3? Okay? V3 over R3 is just equals sa I3. Okay? Times IT multiplied by R4 over R3 plus R4. Okay? So, ibig sabihin, ito na yung gagamitin natin formula para makuha si I3. Okay? Ano yung IT? Ano yung value ng IT? Si IT is yung natira dun sa I1 minus I2 natin na 2 point, ito na calculate natin na 2.306. Yan yung total dun sa parallel natin. Okay? So using this formula, pwede natin makuha ngayon si I3. So I3 natin will be 2.306 amperes times yung R4 natin is 4 ohms all over 12 ohms plus 4 ohms. Okay? So si I3 ngayon, yung value niya will be 2.306 times 4 all over 12 plus 4. That will be 0.5765 amperes. Tapos kung meron na tayong I3, edi si I4 is just 2.306 minus lang natin yung 0.5765. Okay? And ano yung ma-realize natin dun sa value na nakuha natin? Yung nakuha natin yung value ngayon is mas mataas yung value ni I4 kay I3. Bakit? Kasi nga, yung resistance natin dito is mas mababa compared mo dito sa resistance natin dito. Okay? Mas mataas ang resistance, mas maliit ang current natin. Then, mas mababa, mas malaki yung resistance natin. Okay, check natin kung times 3 nga ba yan. Nung, kung, uh, kung times 3 nga halos ni I3 si I4. 5765 times 3 natin is equivalent sa 1.7295. Okay? So, exactly times 3 talaga yung current ni I4. Okay. So, ano yung sinasabi ko mas madaling analysis sana, no? So, dito, yan, nakita natin dito na yung I natin dito, uh, yung sinasabi nga natin na dito, mas times 4 yung current, yung resistor dito. Times 3, okay, sorry, times 3. So, ibig sabihin, dito is magiging times 3 yung resistance compared mo dito, yung I1. Okay? So, ibig sabihin yung I3 natin will be equal sa 4 times ng resistance ng I4. Okay? Then, kung alam natin na yung total is 2.306, yan yung paghahatian natin. So, I1 plus I3 plus I4 is equals to 2.306. Substitute natin yung value ng I3. So, 4I4 tama ba to? 4 times nung I4. Baliktad. Yung I4, yung I4 ay equal sa 3 times nung I3. Okay? Yeah. So, substitute natin. Yung value na is I3 plus 3I3 is 2.306. So, 4I3, 2.306. So, I3 natin, divide natin si 306 by 4. That will be 0.5765, which is the same nito. Then calculate natin. I4 is 3 times 0.5765. So I4 natin is equals to 1.7295. Okay? So equals dito. Which is much simpler tandaan. Pero paano kung hindi sila exactly divisible? No? Kung halimbawa, hindi sila divisible by 4. No? So, ang ano ko na lang, pag may mga cases na ganito, is tandaan nyo itong formula to. Okay.
or yung mismong concept ng parallel. Okay? Parang pwede nyo magamit yung additional formula na to if ever meron ulit case na ganito. Okay? Pero hindi pa natin tapos ang problema. No? Yan, balikan natin to. Kopyahin ko lang to. Okay. Okay, so yan. Binakalculate na tayong I3 and I4. Again, I3 natin is equals to 0.5765. Then I4 natin is um, 1.7295. Okay, so this will be I3 also. So pwede natin calculate na um, yung ibang voltages natin at each point. Okay, so at D, the same lang, 73.85 volts din. Then dito from D to E, towards negative tayo. So VE will be equals to VD minus I3 times 3 ohms. Okay, that will be 73.85 minus 0.5765 times 3. So VE natin will be times 3. So that's 72.12. No? So at dito 72.12 volts tayo. Okay. Then dito from 73.85 times 4. So, kay VF, dalawa yung pwede natin gawing solution. Pwedeng from E to F, no? Or C to F. Okay? So, check natin kung parehas. Pag C to F, so VF natin will be equals to VC. Okay? VC towards negative tayo, minus 4 times I4. Now, that will be 73.85 minus 4 times 1.7295. Okay? So 73.85 minus 4, 1.7295 is 66.932. Okay? So ito yung una. So from C to F to. Check natin pag yung VF natin is from E to F. Okay? So VE minus I3 times 9. Okay? So 72.12 minus I3 natin, 5765 times 9. So 72.12 minus 0.5765 times 9 is the same, no? 966.9315. Okay? So due to rounding off ng number ng 72.12, no? Meron lang ng maliit na discrepancy. Pero almost the same din yan. Okay, so this is 66.932. Okay? Then, papunta dito sa G is the same. No? Kasi wala naman tayong dinaanan. So, ultimate check natin ngayon is from G to H. No? So, G to H. So, towards negative tayo. So, 66.932. Okay. So, VG minus I5 times 5 ohms. Okay. Pero wala pa pala tayong value ng I5. Okay. So, yung I5 is just dito. Ito yung node natin. So, papasok si I3 tsaka si I4. So, ibig sabihin, I5 is equal sa I3 plus I4. Okay. So, 0.5765 plus 1.7295. 0.5765 plus 1.795. 2.306 amperes. No? So, this will be
66.932 minus yung 2.306 times 5. VH natin is 2.306 times 5. So, 55.402. So, again, may konting discrepancy. Pero dahil yan sa rounding off, pero the same, no? So, ibig sabihin, tama na yung values ng circuit natin all throughout. Okay? So, kunin lang natin yung um, mga values sa power natin. Okay? So, lagay ko lang dito. Ito is 1.7295 voltage drop. Then, 4 times 1.7295. So, ito ay 6.918 volts. Dito is 2.306 times 5. This is 11.53 volts. Okay. Kunin natin yung power. So, power natin total will be 120 times I natin total, which is ilan yung total natin? Um, 4.615. Okay? 4.615. So, 553.8. So, identify natin P1. Okay. P1 natin, I times V will be equals to 4.615 times yung voltage natin at that point, which is uh, 4.615, 46.50. Okay? So, ibig sabihin kung iba ang given, pwede natin lagay din yung value ng IR, no? So, another formula is I squared times R. Okay? So, ilan to? 615. This is 212.982 watts. Yung P2 natin, so sige, gamitin natin yung formulang yan. So, I2 natin is, ilan ang I2 nga natin? 2.309. Okay. 2.309 squared times 8 ohms. That will be 42.652 watts. P3 natin will be I squared R or 0.5765 squared times 3. So that will be 0.997 watts. Kay P4, so ito yung 3 natin, R4. Okay, para may guide lang tayo. I squared R, so this will be 1.7295 times 4 is equals to 11.965 watts. Then P5 will be same current ng 0.5765 squared times 9. We have 2.991 watts. P6 will be um, yung 0.5765 plus yung sa R4. So 2.306 squared times 5 ohms. We have 26.588 watts. Then P7
we have same value ng I1. So 4.615 squared times 12. Okay. Tama ba? 4.615. 4.615. Okay. Times 12. So 255.5787. Okay. So calculating yung sum nito, we have 212.982 plus 42.652, 0.997, 11.965, 2.991, 26.588 plus 255.5787. We have 553.754 watts as total, which is, ayan, malapit, no? Same. 553.8 yung sa total natin dito. And yung sagot natin is 553.754, which is practically the same. Okay? So, ganyan yung pag-solve sa kanya kapag hindi mo siya gagamitan ng Kirchhoff's law. Medyo mahaba, pero kaya naman i-solve. Okay? Now, we will try to solve or introduce muna yung Kirchhoff's law. Okay? Or sa ibang textbook, Kirchhoff's rule. Ang sinasabi lang niya is meron siyang dalawa. Loop rule, sabihin, conservation of energy. So, the sum of the potential drop is equals to the sum of the potential rises around a closed loop. Okay? So, ano yung loop na yan? Later, pakita natin kung ano yung sasabi niyang loop. Then, yung kasunod junction rule, conservation of electric charge. So, yung the sum of the magnitudes of the current going into the junction is equals to the sum of the magnitudes of the current leaving in a junction. So, basically, itong second rule natin, ina-apply na natin to. So, current in is equals to current out lang yan. Yung bago lang dyan is itong sa loop rule natin. Okay? Yung sa loop rule natin, yan, ganito yung explanation niya. So, basta meron tayong closed circuit, let's say ito, meron tayong tatlong resistor, no? Tapos meron tayong source. Yung loop na yon is ito. Sabihin yung cycle ng mismong ano natin. Okay? So sabi niya, yung summation daw sa loop ng yung potential drop and ano natin is equals daw. So 0. Huh? So, paano mo i-calculate yan? So, halimbawa ito, may inassume kang loop o yung cycle ng mismong kung paano nagta-travel, no? Yung current at voltage mo around yung circuit mo. So, kung lalagyan natin to ng point, so ito, sabihin natin A, katulad itong ginagawa natin actually, pinormalize lang. Okay? So, kung ang loop natin is clockwise direction, no? Alam natin na equivalent niyan is dito, pataas siya, dito, pag ganyan, dito, pag ganito, dito, pag ganyan. Okay? So, from our source, no? Since towards positive tayo, positive yan. Okay? Then dito, since towards negative tayo, yung voltage dot dyan, kaya yun, naka-minus. Then ito, since pag ganyan yung direction niya, yung current natin papasok sa positive, lalabas sa negative, kaya minus yan. Okay? Then ito, positive, then negative. So, towards negative ulit tayo, kaya ito naka-minus yan. Yung summation daw ng mga yan ay equal sa 0. So, walang bago halos. Equal siya sa 0. Ibig sabihin. Siyempre, kasi di ba nakita natin na pagbalik dito sa A, 0 na ulit siya. No? So, yun yung kumbaga, not knowingly yung rule, ina-apply na siya natin nung nagsosolve tayo previously. Okay? Pero magandang property to kasi pwede natin ma-solve ngayon yung circuit natin nang hindi natin kino-convert sa isang single circuit lang. Eh paano kung halimbawa masyadong malaki yung circuit mo na composed ng series and parallel, no?
So matagal yung magiging solution niya. So what you can do is apply itong Kirchhoff's law para mas mapadali yung solution. Okay? Then yung sa current rule lang, again, yung lahat ng papasok sa joint, halimbawa ito yung junction natin, papasok si I1 doon. So, ibig sabihin, yung lalabas sa kanya, mali yung diagram. Okay. Mali to ha. So, dapat yan is I1 is equals to I2 plus I3. Okay? Or yung pag natin, I1 minus I2 minus I3 is equals to 0. Okay? So, baka mali ito lalo. So, I1 is equals to I2 plus I3. Okay? Ano sinabi niya? The sum of the magnitude of the current going into a junction is equal to the sum of the magnitude of currents leaving a junction. So, yeah. So, tama. Mali yung doon sa slide. Okay? So, using Kirchhoff rules, ito daw yung pwede nating sundin. Una, label down natin lahat ng current natin. Okay? Pangalawa, write down natin yung junction equation natin. So, ano yung papasok na current? Ano yung mga lalabas, no? Next is, pili daw tayo ng loop and direction. Okay? So, sa pag-generate ng loop, ang loop daw is ma-identify mo by kung ilan yung number ng current mo. So, kung halimbawa meron kang 4, 4 na unknown na current hanggang I4, ibig sabihin tatlong loop yung pwede mo magawa doon sa circuit mo. Minus 1 ka lang. Okay? Then write down the voltage changes. So itong sa number 4, I would not suggest na basahin nyo to, no? Kasi ano na tayo, establish na natin yung positive, negative, yung towards positive, towards negative natin eh. Ito, baka malito lang kayo pag nag-focus kayo sa number 4. Okay? So, yeah, going back to sa example number 1 natin ngayon, paano natin ngayon isasagutin to, no? So, labelan muna natin. So, to, ang sabi una daw natin gawin is label natin lahat ng current natin. Okay? Yung dapat malaman muna natin kung saan manggagaling yung flow. Dito yung flow natin. Okay? So, from positive ng battery natin, dito magpo-flow yung ating uh, current, no? So, this will be I1. Okay? Pagdating dito sa point na to, dalawang pwedeng mangyari. Ah, oo, madi-divide niya yun si I1. Pupunta siya dito ngayon sa baba. Yung siyang I2. And dito, siya ay I3. Okay? Pero again, si I3, pwede natin gawing I1 minus I2. Okay? And then, dito, since naka-series nga tayo, same yung value ng current dyan. Okay? So, I1 minus I2, I1 minus I2. Then, pag join natin sa joint na to, I1 minus I2 plus I2. So, magka-cancel out lang to. Ang matitirang lalabas ay I1. Okay? So, once na-identify natin yung current, ano natin yung mga sign ng resistor natin. So, again, papasok siya ng positive, palabas negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, then positive, negative. Okay? Next, write down yung equation. So, I guess nagawa na din natin. Ito na yung mga equation na yun, no? Kasunod is pag-create ng loop, no? So, you will need one less loop than the other. So, ang unknown current talaga natin is I1, I2, tsaka I3. So, ang loop na pwede natin gawin is dalawa. Kasi 3 current minus 1 is 2. So, ano yung mga loop na yon? So, sabihin, itong loop na to, pwede natin i-consider 1. Then, itong loop na to, pwede natin i-consider. Okay? Pag naglo-loop tayo, ang hinahanap natin is yung relationship ng voltages natin. Okay? Ibig sabihin kung loop
Halimbawa, itong loop sa left side yung hanapin natin. So, kunin lang natin yung summation ng lahat nung nandito. So, yung component na to, then equate natin sa 0. Okay? Then, pag ito, niloop natin, sabihin yung voltage component nitong mga to, tapos equals natin sa 0. Okay? Ano kung malaki? Pwedeng malaki. Ito, isang malaking loop, no? Yan, pwedeng ganyan. Pag ganyan yung loop mo ng ginamit mo, ang consider mo lang na mga component is itong dadaanan ng loop mo. No? Itong nasa gitna, hindi dinaanan ng loop, hindi dadaanan ng loop mo. No? Ganyan yung loop mo sa labas. Kaya sa gilid lang yung loop mo, hindi dadaanan si I2. So, hindi siya kasama doon sa component mo. Okay? So, let us solve. So, loop 1. Lagyan natin ng number. So, from loop 1, nag-start ako lagi sa left side, no? So, ito will be up. Yan. Ganyan. Yan. Ganyan yung magiging flow nyo pag nag-loop tayo. Okay? So, since dito, towards positive tayo, okay? So, 60 volts. Then, dito sa kasunod, towards negative. So, minus tayo. Then, I1. Okay? Dito, downward tayo towards negative. So, minus 10 I2. Then, ito, towards negative. Minus 10, hindi, 5. 5 I1 is equals to 0. So, wala na tayong iba component sa loop 1, no? Apat lang. Then, simplify natin. We have 60. Tanggalin ko na muna yung unit, no? Minus 15 I1 minus 10 I2 is equals to 0. Transpose ko lang yung may unknown na variable na I1, I2 sa right side. So, rearranging the 15 I1 plus 10 I2 is equals to 60. So, ito yung first equation natin. Okay? Next, loop 2 tayo. Okay? Second loop. Loop 2. So, same lang din. Direction natin will be ganyan. So, nakaano tayo dun sa sign ng resistor tayo magbe-base. Okay? So, una sa left side, towards positive tayo. So, we have 10 I2. Okay? Next is towards negative. Okay? So, minus 5. Then, I1 minus I2. Okay? And dito, towards negative. Minus 3 I1 minus I2. Minus, ito, towards negative ulit. 2 I1 minus I2 is equals to 0. So, baka nagtataka, ba't pinagmumultiply yung value ng ng R tsaka ng I? Kasi voltage ang kailangan natin, no? IR is voltage. So, 10 I2. Then, since ito pare-para sila na may I1 minus I2, pwede ito maging minus 5, 3, 2, 10 I1 minus I2 is equals to 0. Okay? Simplify natin. 10 I2 minus 10 I1 plus 10 I2 is equals to 0. So, this will be negative 10 I1 plus 20 I2 is equals to 0. So, ito yung equation number 2 natin. Okay? So, meron tayong 2 equations, 2 unknowns. So, kailangan natin gamitin yung values na yan para kunin natin yung value ng I1 and I2. So, paano natin magagawa yun? By either elimination method or substitution method. Okay? So, try natin by elimination method. So, by elimination method, kailangan is ma-cancel out yung isa, no? So, since ito is may 20 I2, kailangan maging negative 20 I2 to para mag-cancel out sila.
So, ibig sabihin, yung first equation natin, okay, times natin ng negative 2 yung equation 1 natin plus equation 2. Okay? So, multiply natin ito ng negative 2. This will be negative 30i1 minus 20i2 is equals to negative 120. Then, ito yung negative 10i1 plus 20i2 is equals to 0. Kunin daw natin yung addition niya. This will be negative 40i1. This will be 0. Is equals to negative 120. So, I1 natin is therefore equals to negative 120 or negative 40 is 3. Okay? So, 3 amperes. Sabihin yung I1 natin. Okay? Then, substitute natin doon sa na-calculate natin. No? So, kahit alin doon sa equation, bawa doon sa equation 1, 15I1 plus 10I2 is equals to 60. So, substitute lang natin yung 3 plus 10I2 equals to 60. We have 10I1, I2. So 60 minus 45. So we have 10I2 is equals to 15. Or I2 is equals to 1.5 amperes. Okay. And then, para makuha natin sa I3, so I1 minus I2, so 3.0 minus 1.5. This is 1.5 ampere. Okay. Which is the same dun sa na-solve natin kanina. No? So, yung na-solve natin kanina is ito. Okay? Na-solve natin kanina is ito. Nakuha natin yung 3 amperes tsaka 1.5 amperes. Okay? Pero bago tayo makapunta dyan, is kinonvert pa natin muna yung given ano natin bago natin nakuha yan. Okay? Then kapag nakuha natin yung value ng I1 and I2 tsaka I3, so same procedure na siya nung kanina, no? Ng pag-solve. Ngayon, convenient yan kapag naging complicated yung mismong circuit mo. No? For this example, hindi siya masyado na-appreciate kasi kung compare mo, mas madali naman kunin yung R equivalent kumpara mo dun sa paglo-loop-loop. No? Pero makikita natin dun sa second example natin kung paano masasolve yung second example ng mas mabilis. Okay? So, okay, let's try second example. So, ito, hindi ko na itutuloy yung pag-calculate ng ibang values, no? Kasi same na siya nung sa una kanina. Basta nakuha natin yung current sa bawat resistor, masasolve mo na lahat ng voltages niya. So, tapos yung lahat ng voltage at each junction, at each node, will readily solvable, no? Then, yung lahat ng power sa bawat resistor natin is easily solvable na din kasi meron na tayong value ng I. Okay? So, sa example 2 natin, so paano natin i-apply yan? So, identify natin. So, gawin natin itong I1, so I2, itong I3, I4. Since ito is nakaseries naman dito, I3 na din to, no? Then ito will be I5. Then, ito will be, this is nakaseries dito, no? Since I1 na lang dito. Okay? So, 5, yung ano natin, so, kailangan lang natin gumawa ng mga loops, no? So, maximum na pwede natin gawing loop, ibig sabihin is 4 loops, no? 5 minus 1 is 4. Pero, I think solvable na siya ng tatlong loop lang. Okay? So, let's try. Anong loop ang una natin try? So, magkagandahan kasi pag gamit ng loop, hindi natin kailangan isolve yung value ng R agad, no? Baga na, kukuha natin directly agad yung answer. So, bawa ito yung loop natin. So, positive, negative to. So, yung direction ito. Mag-assume tayo ng direction. So, bawa, ganito yung direction natin. Okay.
Then dito, yeah. Yan yung mga direction natin. Basta kapag naging negative yung value upon calculation, kailangan lang natin gawin is ibahin lang natin yung sign niya. Okay? Yung mismong ano niya. So yan, balik tayo dito. Sa loop 1 tayo. Okay? So sa loop 1, we have towards positive na battery 120, then positive negative, positive negative, positive negative. Okay? 120 minus 10I1 minus 8I2 minus 12I1 is equals to 0. So we have 120 minus uh, we have minus combine natin 22I1 minus 8I2 is equals to 0. Transpose lang natin. We have 22I1 plus 8I2 is equals to 120. So ito yung equation number 1 natin. Then equation number 2 natin is depende sa loop. So bawa gawin to loop number 2 natin ito. Okay? So kung yan yung loop number 2, so ilan yung components na mga ano niya? Ito lang, itong tatlong to. Okay? So we have okay, loop 2, we have towards positive, so 8I2. So dito will be positive, negative, positive, negative. Okay. So towards negative minus 4I4 minus 5I5 is equals to 0. Okay. Ngayon is um, kunin natin ngayon yung relationship nung uh, kung paano natin makukuha si I4 tsaka si I5, no? Si I4, okay, okay, balik tayo dito sa node natin dito. Dito sa node na to, ang papasok ay si I1. Okay? Ang lalabas kay I1 mula sa node na to is si I2, si I4, tsaka si I3. Okay? So, ibig sabihin, I1, I2 plus I3 plus I4. Ito yung isang equation natin. Okay? And then, kasunod na gagawin natin is ano nga ba? Okay. Tapos dito makikita natin, dito sa node na to, papasok si I4, papasok si I3, magiging siyang I5. So, ibig sabihin, si I5 ay equals kay I3 plus I4. Okay. So, anong pwede natin gawin dito? So, from ditong relationship na nakuha natin, pwede natin makuha si I4 as I1 minus I2 minus I3. Okay? Then dito, si I5, pwede nating makuha as um, yung I3 natin is retained, no? Then I4 natin will be I1 minus I2 minus I3. Okay? So ito magka-cancel out. Yung I5 natin pwede maging I1 minus I2 na lang. Okay? Then ito yung gagamitin natin dito sa dito.
Sa-substitute natin. So, I4 is I1 minus I2 minus I3 minus 5 I1 minus I2 equals to 0. Okay, simplify. We have 8I2 minus 4I1 plus 4I2 plus 4I3 minus 5I1 plus 5I2 is equals to 0. Okay? So, I1 muna. Ito yung I1 natin. So, we have negative 9I1. Next is plus uh, hmm, okay. So, check nga muna natin yung loop 3. Kasi pwede pa tayo mag-loop 3. Yung loop 3 natin will be dito. Loop 3. Okay? So, as is na to, itong sa calculation natin ng I4 and I5, yung sa substitution lang yung hindi ko muna ipoproceed na. Ahaba kasi. Ito. Sige. I5. Okay. So, this will be our equation 2. Okay? Loop 3 muna tayo. Sa loop 3, so positive, negative, positive, negative. So, loop 3 natin will be uh, towards negative. So, 3I3. Then, we have negative 9I3. Then, papunta sa positive plus 4I4. Okay? Equals to 0. Or minus 12I3 plus 4I4 is equals to 0. Makakuha tayong relationship na 4I4 is equals to 12I3 or I4 is equals to 3I3. Okay? So, ito. Ito yung isang relationship natin nakuha. Na ito yung gamitin natin ngayon dun sa uh, equations natin. Okay? So, dito meron tayong I4. Okay? Dito may I4 tayo. So, si I4, kailangan gawin natin I3. Okay? Ano ba? 4I3. Okay? Check natin. Okay, so, sulat ko ulit yung equation natin. So, we have 22 I1 plus 8I2 is equals to 120. So, yun yung first equation natin. Second equation is for a while. Uh, okay. So, yung sa loop, sa equation number 2 natin is, again, 8I2 minus 4I4 plus minus 5I5. Okay. So, ito yung hindi natin tinuloy kanina, na. So, tuloy natin mula dun sa derivation natin dito sa portion na to. Okay? So, sa I4, sa-substitute natin to. Sa I5, sa-substitute natin to. Okay? So, 8I2 minus 4 times I4 natin is I1 minus I2 minus I3
minus 5 times I1 minus I2 is equals to 0. Okay? So 8I minus 4I1 plus 4I2 plus 4I3 minus 5I1 plus 5I2 is equals to 0. Combine natin to be um, combine natin yung I1 pala dapat. Sorry. I1. Okay? So negative 9I1. This is 2. Okay. Kasunod is lahat ng I2. So ito 8 plus 4, 12 plus 5 is 17. So plus 17I2 plus 4I3 is equals to 0. So ito yung equation 2 natin. Next is equation 3 natin is uh, yung isa natin na I1 is equals to I2 plus I3 plus I4. Pero yung sa I4, isa-substitute natin yung galing sa loop 3 na relationship na ang I4 is equals to 3I3. Okay? 3I3. So I1, I2 plus 4I3. So ibig sabihin, I1 minus I2 minus 4I3 is equals to 0. Ito yung third equation natin. So kung makikita nyo, meron tayong 3 equations, 3 unknowns. Okay? So paano masasolve yan? So pwede natin gawin is yung equation 2, add natin sa equation 3. Huh? Pag pinag-add natin yan, yung value ng I3 natin will be deducted. No? So matitira is I1, I2. Yung makukuha natin answer doon, itutuloy natin dito sa equation 1 natin. Okay? So 2 and 3, so negative 9I1 plus 17I2 minus 4I plus 4I3 is equals to 0. And I1 minus I2 minus 4I3 is equals to 0. Add natin. So this will be 0 na to. So negative 9 plus 1 is negative 8, 8, 1. Then ito will be 16 I2 is equals to 0. Okay? So divisible by 8 pareha. So this can be negative I1 plus 2I2 is equals to 0. Tawagin natin tong equation 4. Okay? Using equation 1 and equation 4. Okay? So equation 1 natin is 22I1 plus 8I2 equals to 120. Then equation 4 natin is negative I1 tsaka 2I2 is equals to 0. So para ma-cancel out yan, kailangan kung gusto natin is I1 yung matira, okay, gawin natin, multiply natin to ng negative 4, yung equation 4. So this will be 22I1 plus 8I2, 120. So negative 4I1 minus 4I2, 8I2 is equals to 0. Then pag pinag-add natin ngayon, this will be negative 18I1 is equals to 120. This will be the positive na. Sorry. So negative times negative is positive. So divide natin by 18. We have I1 is equals to 120 over 18. That is 6.667. Wait lang. Let me check now.
8, negative 9, 17, okay. I2 natin will be from kahit anong equation. So, equation 1 na lang. 8I2 equals to 120. So, 22 times 6.667 plus 8 I2, 120. So, I2 natin is equals to over 8, 120 minus 22 times 6.667 over 8. Uh, Wait lang. Parang may namali ako ng um, addition dito. Negative 8, negative 2, 8I2, 120, 8, 120. Then we have negative, positive 4, negative, negative 1, negative 4, 0. We have pag yung 2 and 3, equation 2 and 3, negative 8 ay plus 16. Okay. So, hmm, negative, negative. Okay. Alam ko na yung mali. Dito, no? Hindi 18, 26 dapat. Okay. So, 26 or 26. So, I1 natin is equals to yan, 4.615 amperes. Okay. Then sa I2 natin, so 22 I1 plus 8 I2 is equals to 120. So 22 times 4.615 plus 8 I2 equals to 120. Yung I2 natin would be equal sa 120 minus 22 times 4.615 divided by 8. Okay. We have 2.309 amperes ang I2. Then, kasunod is I3. So, kunin natin si I3 sa equation 2. So, negative 9I1 plus 17I2 plus 14I3 equals to 0. So, negative 4.615 plus 17, 2.309 plus 14 I3 equals to 0. So, I3 is equals to, kapag addin nyo lang yung may value, then uh, transpose sa kabilang side. Okay, pagka-transpose, divide ng 14. Okay. So, I3 is 0.4.615, 309. Okay, 8 plus 4, I3, hindi pala 14. 4. Okay. So, 4.615, 2.309, divide 4. Okay. So, we have 0.4
0.571 amperes. Okay? Then si I4 is dun sa relationship na nakuha natin na I4 is equals to 3 times I3. Okay? So times lang natin ng 3. So times 3, we have 1.7115 amperes. Okay? Yung I5 natin is just um, I1 minus I2. So 4.615 minus 2.309. So I5 will be 2.306 amperes. Okay? Na pag chinek nyo yung value ng currents na yan, okay, is the same nung na-calculate natin dun sa ito. Okay? Ito yung calculate natin kanina. So yung na-calculate natin dito is 0.576. Yung na-calculate lang natin dito is 0.571 dahil sa ano, pero almost the same. Dito 1.72. Yung na-calculate natin is 1.71. Okay? Then yung I4 1.72. Okay? So kung same na yung value lahat ng current natin, no? Yan yung I5 niya 2.306, yung calculated natin dun sa kabila is 2.306 din. So kung same na yung value ng current, maka-calculate na rin natin yung lahat ng unknown dun sa current, dun sa circuit natin. Okay? So without even knowing yung value ng resistor natin, na-solve na natin yung current natin. Okay? So, yun yung para sa kay Kirchhoff'S law. So, upon sa exam, um, bahala kayo kung anong method yung gagamitin. Kung yung unang method na ginagawa natin sa series parallel, na kinakalculate muna yung equivalent R, no? Or dito na sa Kirchhoff yung gagamitin natin. So, limbawa may isa pang problem. Limbawa ito, napa-identify, no? Lahat. So, pero ang kaibahan sa problem na to, dalawa na yung source mo. Okay? So, paano mo ngayon, anuhin yan, isipin yan, no? So, paano yung flow ng current mo? So, ngayon, titingnan mo is kung alin yung mas mataas ang voltahe ng battery. Mas mataas yung dito, so, ibig sabihin yung flow natin will be dito, pasok dito, 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 no? Kasi mas mataas yung dito pala hindi natin sure sa resistor na to. Kasi nahati na yung current natin dito. No? So pwedeng ito yung flow natin. Okay? Ito pwede siyang mag-downward. Depende dito. Pwede nating mag-assume tayo. So since ito mag-a-add tayo dito, pwedeng yung maging flow niya is pa ganyan. Okay? So paano sinosolve itong ganito? Okay, so gamit tayo ng pinapahanap lahat ng current natin, no? So, gamit tayo ng loop ulit. So, ito yung magiging first loop natin. Then, ito yung magiging second loop natin. Okay? So, lagyan natin ng flow. Assumption flow natin is pa ganito. Then, downwards dito. Then, ito, tayo natin upward. Then, papunta dito. Okay? So, kung ganyan yung flow, dapat ito maging positive, negative, positive, negative, positive, negative. Okay? So, kung loop 1 tayo, okay, so, towards positive tayo, no? Dito kay 3 volts. So, 3 volts minus 5 times I1, no? Then, ito si I1, I2, I3. Okay?
Okay, I2 minus 10I2, okay, is equals to 0. So, may nakuha tayo ng relationship na 5I1 plus 10I2 is equals to 3. First equation natin yan. Loop 2, so that will be um, 10I2 minus 5I3 minus 5 is equals to 0. Okay. So, ibig sabihin, kulang pa tayo ng isa pa kasi mayroon tayong tatlong unknowns na R. Okay. Pero si I2, pwede natin i-represent as equal siya ng yung I2 natin, base din sa figure natin, pwede siya maging equal sa I1 plus I3. Okay? So, kailangan i-change lang natin si I2. I, okay? So, ito magiging uh, I3 is equals to I2 minus I1. So, 10I2 minus 5I3. Substitute na natin yung value ng I3. It will be I2 minus I1 minus 5 is equals to 0. So 10I2 minus 5I2 plus 5I1 minus 5 is equals to 0. So we have 5I1 plus 5I2 is equals to 5, or I1 plus I2 is equals to 1. Okay? So two equations, two unknowns. So equation 1 natin is 5, 10, 5I1 plus 10I2 is equals to 3. Then I1, I2 is equals to 1. Okay? Para ma-eliminate yung isa, multiply natin by negative component niya. 10I2 is equals to 3. Negative 10I1 minus 10I2 is equals to negative 10. This will be negative um, I1 is equals to negative 7. Okay? So, I1 natin is 7 amperes. Okay? Next, I2 natin will be galing dun sa equation number 1. Okay, so 5 I1 plus 10 I2 is equals to 3. So 5 times 7 plus 10 I2 is equals to 3. So I2 will be equals to 3 minus 35 over 10. So we have negative 3.2. So uh, sabihin, negative yung value. So ibig sabihin yung flow ng current natin is, yung assumption natin is mali yung value niya. Okay? So, ibig sabihin, imbis na pababa yung value niya, yung direction niya dapat pataas siya. Okay? Then last, yung sa I3 natin. So, without even changing muna yung direction, yung value, I3 natin ay equals kay I2 minus I1. So, I2 minus I1, so negative 3.2 minus 7. So, we have 7 minus 3.2. So, 3.8 amperes. I3. So, sabihin, tama yung flow ni I1 tsaka ni I3, pero si I2 dapat siya ay pataas. Okay? Bakit gano'n? Okay? Kasi dalawa yung source natin. Okay?
Once na nakuha na natin yung mga current natin, so yung magiging flow natin ngayon is I2, I1. Okay. Okay. Let me check something. Going back dito sa slide na to, let's try to create um, wag muna natin dito idiretso, no? Gawin natin as is na unknown to, no? Para sa loop 2, then ito yung third equation natin. Gawin natin third equation na ito. Sorry. Okay. Check na natin kung ano magiging sagot. So, copy ko lang to. Um, okay. Okay. So, yeah. So, this will be 10I2 minus 5I3 is equals to 5. Equation 2. Then equation 3 natin is ito. Equation 3 is I1 minus I2 plus I3 is equals to 0. Third equation natin. Let me check kung may masasolve akong value niya. So, 1, negative 1, 1, 0. Okay. Um, okay, so let's try loop 1, loop 2. Yeah, so we have in loop 1. Loop 1 is correct. So from current law, ang assumption natin is si I1 at si I3, si I2 yung lalabas. Okay? Then pag sinubstitute natin yung value uh, ng I2, mhm, okay, so same lang, no? The equations 3 unknown. So, yung only way is to substitute talaga tong value ng I3 dun sa given equation natin. Hmm. Okay. So, I2 is equals to I1 plus I3. So, pag change natin to, so 5I1 plus 10 times I1 plus I3 equals to 3. So, this can be 15I1 plus 10I3 equals to 3. So, lagay natin to dito. 15I1 plus 10I3 equals to 3. Next is dito, sa 10I2, so gawin natin 10 times I1 plus I3 minus 5I3.
equals to 5. Okay, so 10I1 plus 5I3 equals to 5. Okay, so 10I1 plus 5I3 equals to 5. Okay. Para mag ano to, multiply natin ito ng negative 2. So 15I1 plus 10I3 equals to 3. Negative 20I1, negative 10I3, negative 10. Okay. So it will be negative 5, then negative 7. So I1 natin will be 7 over 5. Okay. So 1.4 amperes. Ano yung nasolve natin kanina? Where is it? Oh, sorry. Okay. So I3 be 15I1 plus 10I3 equals to 3. So 15 times 1.4 plus 10 times I3 is equals to 3. So 3 minus 15 times 1.4 divide 10. So I3 is negative 1.8 amperes. Okay. Then si I2 will be I1 plus I3. That will be 1.4 minus 1.8. So I2 is equals to negative 0.4 amperes. So yung magiging flow ngayon is si I1 pupunta dito. So si I3, so yung flow natin pag ganito, and since negative yung value nung I2 and I3, kailangan mag-change yung flow niya. Okay? So, ibig sabihin dito, ayan, so ito na yung tamang flow natin. Okay, 5 volts, 10 ohms. Okay. So, pag tinanong kung ano yung final answer for I3, it's 1.8 ampere, then 0.4 ampere lang. Kasi binago na natin yung sign. Okay? And once nakuha na natin yung lahat ng value ng current, yung value ng voltages will be easily identified, and makompleto na natin yung mismong circuit natin. Okay? So, depende sa inyo kung saan kayo mas nakadalian, kung yung pag-conversion um, ng series parallel natin into a singular circuit para makuha yung equivalent R, or apply yung Kirchhoff'S law. Okay? So sa exam on Wednesday, I will not require naman a specific na method sa pag-solve. Ang magiging ano nyo lang doon is may mga points lang akong i-consider, then identify nyo kung ano yung value niya. Okay? So this ends our lecture for this session. Also, the last session for this semester. No? So, good luck in your examination, and thank you so much for being my student for this semester. Hopefully, maging student ko pa ulit kayo kung gusto nyo pa ulit, no? On the first semester next year as your second year. No? So, good luck sa exam, and see you guys again. Okay? Thank you. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Yan po, sir.